Hello dear friends, GradMentor അവതരിപ്പിക്കുന്ന Learn Through Questions എന്ന സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. Let's start with a question. And this question is asked for CUET 2022 Physics question paper. And the question reads like this. To convert a galvanometer to an ammeter, one should connect. And the options are high resistance in series with galvanometer, low resistance in series with galvanometer, low resistance in parallel with galvanometer, and high resistance in parallel with galvanometer. So before going to the answer, let's see what is a galvanometer and an ammeter. First of all, galvanometer. As we all know, galvanometer is an indicating instrument. It is used to measure current, intensity and the direction. കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനും ഇന്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ. ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ഫോർ കറണ്ട് മെഷർമെന്റ് വി ആർ യൂസിങ് അമ്മീറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, വീറ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ്. അപ്പോൾ ആ ബ്രിഡ്ജ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സിൽ കറണ്ടിന്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ പ്രസൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടി നൾ ഡിറ്റക്ടർ ആയിട്ടാണ് ഗാൽവനോമീറ്റേഴ്സ് അധികവും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗാൽവനോമീറ്റേഴ്സിനെ തന്നെ നമുക്ക് അമ്മീറ്റർ ആയിട്ടും വോൾട്ട് മീറ്റർ ആയിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു അമ്മീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഏതൊരു സർക്യൂട്ടിലും കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള അമ്മീറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ് ത്രൂ എ സർക്യൂട്ട്. സോ കൺസിഡർ എ സർക്യൂട്ട് വിത്ത് ആൻ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് R in to which an ammeter is connected. So this is a series circuit. As we all know, for a series circuit, the current remains constant. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അമ്മീറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഫോർ എ പാരലൽ സർക്യൂട്ട് ദ കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ചിലെ കറണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ആ അമ്മീറ്റർ വെച്ച് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ബട്ട് ഫോർ എ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ദ കറണ്ട് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. Okay, so that is why we are connecting ammeter in series to the circuit in which the current is measured. Okay, now the second point. എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ അമ്മീറ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ്? ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ. ഒരു സർക്യൂട്ടിന് എപ്പോഴും സർക്യൂട്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും. ആ സമയം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അമ്മീറ്ററിനും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ആസ് വി ഓൾ നോ, എല്ലാ മീറ്റേഴ്സിനും ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അമ്മീറ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് of the circuit will be internal resistance plus the resistance of the ammeter, which is getting larger. As a result, this circuit is offering very much resistance to the flow of the current. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിലെ ആക്ച്വൽ കറണ്ട് മെഷർമെന്റിനെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു. ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് കിട്ടില്ല. സോ ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അമ്മീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഓൾവേസ് മെയ്ഡ് സ്മോൾ. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു ഗാൽവനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 4 ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് 2 ഓപ്ഷൻസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസും ലോ റെസിസ്റ്റൻസിനും സർക്യൂട്ട് ഗാൽവനോമീറ്ററിന് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ഗാൽവനോമീറ്റർ. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, ഗാൽവനോമീറ്ററിന് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ G എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് RL. So what will be the effective resistance of the circuit, which is for a series connection it is RL plus G. എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയാണ് ഉണ്ടായത്, അല്ലേ? ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം. കൺസിഡർ RL is equal to 3 ohm and G is equal to 2 ohm. So the total circuit resistance became 5 ohm, which is higher. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹയർ റെസിസ്റ്റൻസിനുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിന് ഒരിക്കലും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കറണ്ട് മെഷർമെന്റ് നടത്താൻ പറ്റില്ല. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ കൺസിഡർ എ ലോവർ റെസിസ്റ്റൻസ് 1 ohm for RL and G is 2 ohm. So the effective resistance became 3 ohm. Whatever this low resistance, even
added up the total resistance for the circuit. Total circuit resistance കൂടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. Galvanometer resistance being 2 ohm, even if you connected a low resistance or a high resistance, what happens is the total circuit resistance increased. Okay. So, ഈ series combination ഒരിക്കലും നമുക്ക് accept ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Now let's see what the parallel combination do. ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, നമ്മൾ ഗാൽവനോമീറ്ററിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാം. ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസും കൊടുക്കാം, ലോ റെസിസ്റ്റൻസും കൊടുക്കാം. സോ see what if a high resistance can do. Providing a high resistance, as we all know, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന galvanometer resistance is 3 ohm from the previous example. Let's see what a high resistance can do to the circuit. So we are providing galvanometer resistance as 3 ohm. Then the high resistance which is providing R is equal to 6 ohm. So the parallel combination looks like this. You have a high resistance of 6 ohm which is in parallel with 3 ohm. The current being measured is applied to this parallel combination. What happens? Effective resistance will be equal 6 into 3 divided by 6 plus 3. ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, nothing but R1 R2 divided by R1 plus R2. So from this the answer is 18 by 9. This is nothing but 2 ohm. Okay. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ബിക്കമിങ് 2 ohm. Now let's see what a low resistance will do to the circuit. Consider the low resistance being provided as 1 ohm and the galvanometer resistance is 3 ohm as that of the previous example. Now what is the effective resistance? R effective is equal to, again, 3 into 1 divided by 3 plus 1, that is equal to 3 by 4, that is equal to 0.75 ohm. So high resistance parallel ആയിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ വന്നത് 3 ohm ആണ്. ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ 0.75 ohm. അമ്മീറ്ററിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അമ്മീറ്റർ ഓപ്പറേഷന് ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇൻ ദാറ്റ് സിനാരിയോ യു കെയിം ടു ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് യു കെയിം ടു ദ ആൻസർ ദാറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺവേർട്ട് എ ഗാൽവനോമീറ്റർ ടു ആൻ അമ്മീറ്റർ, a low resistance have to be connected parallel to the galvanometer. So let's see the option. So from this list of options, option 3 is the answer. Low resistance have to be connected in parallel to convert a galvanometer to an ammeter. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു low resistance galvanometer across connect ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് shunt. So shunt is nothing but a low resistance which is connected across an existing resistor. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്കൊന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഷണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഷണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം, അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലോ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അത് നമുക്കൊരു 2 സ്റ്റെപ്പിൽ ഒന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് നോക്കിയേ, ഇവിടെ 2 പാരലൽ ബ്രാഞ്ച് ആണുള്ളത്. വി നോ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് ദീസ് 2 പാരലൽ ബ്രാഞ്ചസ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ലെറ്റ്സ് ഡിറൈവ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ദ ഷണ്ട്. We know the current through this branch, this is the galvanometer branch, and the resistance of the galvanometer is taken as G and current through the galvanometer is IG. This is the shunt branch. The current through the shunt is I minus IG. I being the current to be measured. I minus IG is the current flowing through the shunt and S is the value of the resistance of the shunt. Now let's see how we get the value of the shunt. We know I minus IG into S, that is the potential across the shunt, is equal to IG into G, that is the potential across the galvanometer. So from this, S is nothing but IG into G divided by I minus IG. Okay, very simple.
നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ ആ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് എസ്പെഷ്യലി CUETക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സോൾവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The question reads like this. What is the value of shunt resistance of an ammeter if the range is extended from? So from this we can write galvanometer measure ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന current എന്ന് പറയുന്നത് it is 1 milliampere and the current the meter is now supposed to measure is 10 milliampere with the galvanometer resistance 27 ohms. So നേരത്തെ കിട്ടിയ ഡെറിവേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഫ്രം ദിസ് S is equal to IG into G, that is 1 into 27 divided by I minus IG, that is 10 minus 1 is 9, which is nothing but 3. So option A is the answer. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു. ദെൻ വി വെന്റ് ടു എ ഡെറിവേഷൻ. ഫ്രം ദ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ വേറൊരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം കൂടെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലേണിംഗ് ത്രൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ആൻഡ് വി ലേൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ്. എ ലോട്ട് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് ക്യാൻ ബി കവേർഡ് very interestingly and with limited time. So stay tuned with GradMentor for further information videos like this. This will help you in your CUET learning. Have a happy learning.